Hi everyone. In this video, we have vocabulary terms for geometry. Aquí en este video tenemos las palabras de vocabulario en geometría. The first word is point. A point represents a location. Un punto representa una ubicación. It has no size, no tiene talla. A point is just a small point. Este es un puntito. So this is point P. The symbol for a point is just the letter. El símbolo para esto solo es la letra. How do we read it? So, ¿cómo leer este? Point P. The second word is line. A line goes forever and has many points. Una línea va por siempre y tiene muchos puntos. So we can have a line. Entonces aquí tenemos una línea. Lines have arrows on both sides. Líneas tienen flechitas en ambos lados. So here we can call this line M. Or we can make a line like this. O podemos hacer una línea así, con flechitas with arrows, point A and point B. This is a line because it has arrows. Esta es una línea porque hay flechitas. We read this as line M for this example and line AB for this example. The next word is plane. A plane has points on the surface and has two dimensions. Un plano tiene muchos puntos en la superficie y tiene dos dimensiones. A plane is like a square. Un plano es como un cuadrado. And we name this as plane P. Plano P. The symbol is a P. And we read it as plane P. The next term is horizontal line. A horizontal line goes left to right. Una línea horizontal va a la izquierda y a la derecha. And here is a picture of it. It goes from left to right, va a la izquierda y a la derecha. And it has no symbol or no, we just say horizontal line. A vertical line goes up and down. Una línea vertical va arriba y abajo. No symbol, and we just read it as vertical line. A segment is part of a line and has two endpoints. So a segment is kind of like a line, but it does not have arrows. No hay flechitas aquí. We begin with a point, empezamos con un punto, and we end with a point, y termine con un punto. This is a segment. So we have point A and point B.
Y este es un segmento porque empezamos con un punto y terminamos con un punto también. The symbol is just a line on top, no arrows. If we had arrows, it would be a line. That is the difference. Este es el diferente entre de una línea y un segmento. Líneas tienen flechitas y segmentos no hay flechitas. The next word is parallel lines. Parallel lines do not intersect. No intersecarse. So if I have one line here, y recuerdas, líneas tienen flechitas. Remember, lines have arrows. And this is point A, and this is point B. And I have a second line that is parallel. Y tengo una línea segunda y es paralela. These points are C and D. Esos puntos son C y D. These lines are parallel if they have an arrow in the middle. Si hay una flechita en el medio, esas líneas son paralelas. The symbol is AB y una línea con flechitas arriba porque este representa una línea y aquí también. And this symbol in the middle, y este símbolo en el medio, represents parallel. Este símbolo representa paralelo. We say this as line AB is parallel to line CD. Decimos línea AB es paralelo a línea CD. Perpendicular lines are two lines that form a 90-degree angle or a right angle. Líneas perpendiculares son dos líneas que forman un ángulo 90 grados. So we have a line. So we need arrows. Entonces necesitamos flechitas. We have point A and point B. We have another line that is perpendicular. So sí, intersecarse aquí. Yes, this intersects here. So we draw our line with arrows, and we have point C and point D. These lines are perpendicular because they form a 90-degree angle. Esas líneas son perpendiculares porque forman un ángulo de 90 grados. We know that because these form a box or 90 degrees. Puedes poner una caja aquí porque esta caja representa 90 grados. Entonces sí es perpendicular. This box represents 90 degrees. So that means this is perpendicular. How do we write this? Well, I have a line AB, so I put AB and a line with arrows, con flechitas. And then I have a line CD. And I need to put my arrows. Y necesito que poner mis flechitas.
But this word here, perpendicular, has a different symbol. This symbol looks like a reverse T. Este símbolo es una T, pero al revés. So aquí parallel es un 11, pero 11 grande. Y aquí perpendicular es una T, pero al revés. So this means perpendicular. Parallel planes do not intersect. Planos paralelos no intersecarse. Well, we know what a plane is. We know that a plane looks like this. Sabemos esto es un plano. Y este es un plano de A. And we have the word planes. Tenemos la palabra planes. Planes ends in S. And that means it's plural. So we have more than one. Planos termina con S. Entonces, este significa es plural. Entonces, es más que uno. So I need a second plane, but they do not intersect. Necesito un plano segundo, pero no intersecarse aquí. So plane A is parallel to plane B. Plano A es paralelo a plano B. And we have prism. A prism is a solid formed by moving a given base into 3D along a line. Una prisma es un sólida. Puede formar una prisma moviendo la base en 3 dimensiones con líneas. For example, if I have a square, por ejemplo, si tengo un cuadrado, I can draw another square. Puedo dibujar otro cuadrado. And I can draw lines to meet the square. Y puedo dibujar líneas a cada punto. That is a prism. There's no symbol, and it's just called a prism. These are the words and vocabulary terms that are very important for geometry. So again, points you should already know. Lines have the arrows. If it does not have a line, it is a segment if it has one beginning point and one end point. Parallel lines do not intersect, no intersecarse. Perpendicular meet at 90 degrees. So, esos son juntos a 90 grados. Thank you for watching.